Ok, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Estamos aquí en vivo con la fabulosa encantadora de animales, Suzy Godsey. Y el día de hoy... Hi, Elena! Hola, Suzy. Tenemos el gusto de platicar con ella acerca de los animales. Ella lleva muchísimos años siendo encantadora de animales, animal whisperer. I'm telling them that you're an animal whisperer. You have been for many years. And we would love to have some information with you about you. And they say, hi, I love you. I adore you. They are in the comments. Oh, thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Besos. So we would love to know, Señorita Suzy, we would love to know, how did you start this whole adventure of being an animal whisperer, a horse whisperer? Nos gustaría saber cómo empezó esta aventura de ser una encantadora de animales, una encantadora de caballos. That's a very good question. I actually didn't even know that I had this ability until I met Gary Douglas. Dice que es una muy buena pregunta, que ni siquiera sabía que tenía. Oh, do you want to? I'm going to wait for you to translate. Oh, thank you. No sabía que tenía esta habilidad, sino hasta que conoció a Gary Douglas. Tell us more, please. And yes, well, he shook my hand and he said, when are you going to teach animal classes? And I looked over my shoulder because I thought he was talking to someone behind me. Dice que un día le dio la mano y le dijo, ¿cuándo vas a enseñar clases con animales? Y yo hasta volteé, bueno, Suzy volteó, porque dijo, seguro está hablando con alguien que está atrás de mí. So it took me many years before I was willing to really start facilitating classes and acknowledging that maybe I knew something. Y le tomó varios años empezar a dar clases y reconocer que tal vez sí sabía algo de los animales. So I have seen the episode you have with César Milán in the Dog Whisperer. Yo vi el episodio que tienes con César Millán en El Encantador de Perros. And it's amazing. Even before him getting there, you were handling lots of dogs. Y es impresionante que aún antes de que él llegara que ella llegara a ese programa con él, ya estaba manejando muchos perros. So, you like dogs like since you were little, or animals since you were little? Yes, I've always really loved animals my whole entire life, yes. But how do we go from loving animals to communicate? It's a great question. ¿Cómo vamos de amar a los animales a comunicarse con ellos? Que esa es la gran cosa extraordinaria. To me, it's really an acknowledgement of yourself. Y dice Suzy que para ella realmente es reconocerse a sí mismo. Because we all know how to speak with energy, even if it sounds strange to you right now. Porque todos sabemos comunicarnos con la energía, aunque en este momento te suene muy extraño. So, for example, if you walk down a street and all of a sudden you know that you should turn around. Por ejemplo, si vas caminando por la calle y de pronto sabes que tienes que voltear, ¿qué fue eso? Was it a sign that said turn around? Había un letrero que decía voltéate. Or was it just an energy that all of a sudden you became aware of and it was showing you, hey, maybe I'm not safe here anymore? O de pronto fuiste consciente de una energía que te dijo, hey, tal vez no estás segura ya aquí. Or even as babies, we were communicating to our parents when we were hungry or when we had other needs.
Y desde bebés comunicábamos a nuestros papás cuando teníamos hambre, cuando teníamos otra necesidad. And that, yes, was sometimes through crying, but a lot of times it's just an energy that you're being that then also is received by your parents. Y muchas veces era a través del llanto, pero muchas veces era a base de ser una energía que tus padres recibían. And so it is with animals. They do have sounds they make, but a lot of communication is telepathic. Y los animales igual tienen un montón de sonidos, pero mucha de su comunicación es telepática. And if you are willing to practice that again, because you actually know it, you have to practice it again, the more information you will have. Y si estás dispuesto a volverlo a practicar, porque de hecho ya lo sabes hacer, solo necesitas práctica, más vas a poder hacerlo. Oh, wow, I love that. And I have been taking... And so it is, yeah, I mean, it's truly what you're born with. Es algo con lo que naciste, no, it's okay. Es algo con lo que naciste. I have been taking a lot of classes with you. I really love your style. And even if you don't talk much, we learn a lot with you interacting with the animals. I have done Talk to the Animals. I have done Cautious Horse. I have done Seahorse. Yo he tomado muchas clases con Suzy. Y es muy interesante porque a pesar de que no habla mucho con los humanos, es impresionante cómo se comunica con los animales y lo que uno aprende al verla a ella, tanto en Caballo Consciente como en Hablando con los Animales, como en Caballos. So, and they say, awesome tool, practice. Dice en los comentarios, qué gran herramienta eso de la práctica. So, please tell us, what do you see that the people the participants in your classes, like, what are the things, the amazing things you have seen, if you have seen any? Por favor, dinos qué has visto de genial en tus clases. Digo, independiente de lo que piense yo, si ha visto algún cambio en los participantes de sus clases. I have seen so many different things, but what comes to mind is one story right now, so I'll share it. Dice que ha visto muchas cosas geniales y ahorita se acordó de una historia, entonces nos va a compartir. I had this lady who had 2 dogs, and we were walking her dogs regularly. Tenía una mujer a la que le paseaba sus 2 perros de manera regular. And one of the dogs attacked my pack, and so it got into a huge dog fight. Y uno de sus perros de esa señora atacó a su grupo de perros que Suzy estaba paseando y se hizo una pelea de perros gigante. And many dogs had to go to the vet to get stitches and everything. Y tuvieron que llevar a varios perros al veterinario para que los cosiera. And so I was meeting with her because it was her dogs that started everything. Y Suzy se estaba juntando con ellos porque su perro fue el que inició toda la pelea. And her dogs were very well trained. So I got to the house and she told them both to lay down, and they knew that they were not allowed to get up until she would release them. Y los perros estaban súper bien entrenados, les dijo que se acostaran y los perros sabían que no se podían levantar hasta que ella les dijera que se levantaran. And so we were talking and she was telling me the story how this one dog was so bad. Y cuando estábamos hablando, me estaba contando de cómo uno de sus perros era tan malo. And I said, no, the other one started the fight. Y le dije, no, el otro fue el que empezó la pelea. And she said, no, you're mistaken. That's impossible. It was this one that always starts everything. Y ella dijo, no, estás equivocada. El que empezó la pelea es que es el que siempre empieza los problemas. And then I started explaining to her what I had observed and how I had seen that the other dog was initiating the fights. Y Suzy le explicó cómo ella observó cómo el otro perro fue el que empezó la pelea. And in that moment, the dog that she had accused stood up and walked over to me and put his head in my lap. Y en ese momento, el perro el que estaba acusando se levantó y puso su cabeza en mi regazo, en el regazo de Suzy.
Oh, wow. And so the lady was like, Y entonces la señora se quedó así con la boca abierta. so in that moment and so in this moment, the dog basically was perceiving my energy of me telling the story in the correct way. And even though he was not allowed to get up, he would still get up to acknowledge me. Y entonces, como el perro pudo percibir la energía de que la historia la estaba contando bien, Suzy, a pesar de que no tenía permiso de levantarse, se levantó para reconocer a Suzy porque estaba haciendo esa energía de la verdad. Oh my God, I love that story. So it's not about, so it's an animal communication has nothing to do with the language you speak. Entonces, la comunicación animal no tiene nada que ver con el idioma que hables. It is really an energy that you are being when you're talking. And if that matches the words, animals understand you. Sino que tiene que ver con la energía que usas cuando estás hablando, y si la energía y las palabras son compatibles, los animales te entienden. Oh, that makes so much sense. In a conscious horse, conscious rider class I was with you, there was this woman that was afraid of horses, and you were telling her, like, the horse doesn't think that you're afraid of him. He thinks, where is the danger? Y le digo que eso tiene mucho sentido, que en una clase, me acuerdo que yo tomé con ella de caballo consciente, en donde ella le explicaba a la persona, una persona que tenía miedo a los caballos, le dijo, el caballo no piensa que tú le tienes miedo al caballo, el caballo piensa, ¿dónde está el peligro? Porque siente peligro, siente que hay como un peligro latente. And I love that like you can facilitate people just like in real time because of how the animals are responding to the energy. Y me encanta cómo se facilita a la gente en tiempo real de la manera que los animales responden a la energía. So, how did you start with horses? Because you had dogs and then it moved all the way to horses. It's Gary Douglas's fault. También que empiece a trabajar con caballos es culpa de Gary Douglas. I did ride a lot when I was a child, but I never had a horse of my own. Dice que de chica se montó en algunos caballos, pero nunca tuvo un caballo propio. And when I started going to the Conscious Horse, Conscious Rider classes that Gary Douglas was facilitating, I fell in love with the class and with the horses. Y cuando fue a la clase de caballo consciente, jinete consciente que Gary facilitaba, se enamoró de la clase y de los caballos. And so now, y ahora, there's many horses. Tiene muchos caballos. Y no solamente eso, sino que ella es la coordinadora del programa de Caballo Consciente. And not only that, you're the coordinator for the Conscious Horse work. Yeah, the program. Yeah. El programa. So I have to tell everyone that I used to be very afraid of horses. Yo tengo que contarles a todos que solía tener mucho miedo a los caballos. When I was younger, my mother almost died with a horse. Nothing happened, but she almost died. Mi mamá casi se murió encima de un caballo y no pasó nada, pero todo el mundo pensó que se iba a morir. And then I decided that horses were deadly. Decidí que los caballos eran mortales. And I really wouldn't go close a horse. And now I have been like doing all these the trainings with Conscious Horse, Conscious Rider. So really you changed that. You helped me change that in my life. Y entonces Suzy fue la que me ayudó a hacer esto. With 2 questions. Con 2 preguntas. A mí me impresionó tanto cuando sucedió eso. And I would love if you had some tips, if you could share some tips to the people that are watching us that maybe have a little bit of curiosity about horses, but don't think they are animal people, they don't think they're horse people, they don't like horses, they are afraid of horses or something. ¿Nos pueden compartir alguna herramienta para la gente que le gustaría tomar esta clínica,
pero ya sea que tiene miedo a los caballos, piensa que no son personas de caballos, que no tienen experiencia con los caballos. Many, many times when you have your very first encounter with an animal, it is around your parents as well. Y muchas veces cuando tienes tu primer encuentro con un animal es con tus papás. And a lot of times your parents are worried for your safety and your well-being. Y tus papás se preocupan por tu bienestar y por tu seguridad. And so if you're standing next to a horse and as a little kid, you're like, whoa, look at that, I just want to go and pet it. Y entonces si te paras al lado de un caballo y es como, ¡ay, qué bonito, lo quiero acariciar! Your parents are like, oh, he's gonna die, she's gonna die, she's gonna die. Tus papás se asustan y es como, la va a matar, la va a matar. And of course they don't say that out loud. Y obviamente no te gritan eso, no lo dicen en voz alta. But they have that energy and you're picking that up. Pero tienen esa energía y tú la captas. And so now you think you are afraid of horses. Y ahora tú crees que tienes miedo de los caballos. But the problem is that we have found with access consciousness is that if you are taking something on that's not yours and you believe it's yours, you cannot change it. Y lo que hemos descubierto con Access Consciousness es que cuando captas algo que no es tuyo, lo haces tuyo porque crees que es tuyo, pero como no es tuyo, no lo puedes cambiar. And so you run around your whole life thinking you're afraid of horses. Y entonces te pasas toda la vida pensando que tienes miedo a los caballos. But is it actually true? Pero ¿es eso cierto? So maybe ask right now. So if you are afraid, let's say, of horses or of dogs or anything that you have in your world that you're afraid of, just ask, who does this belong to? Y en este momento, ¿qué tal si te haces esta pregunta? Ya sea que tengas miedo a los caballos, a los perros o cualquier otro animal, ¿a quién le pertenece esto? And in that moment, just perceive the energy. Whoa, that lightened something up in your universe. Everything had more space all of a sudden. Y percibe la energía en tu universo, porque tal vez esta pregunta aligere todo y haga que tengas más espacio. So if that's the case, then it's not you who is afraid. Y si ese es el caso, entonces tú no eres la persona que tiene miedo. And oftentimes, just that acknowledgement can change everything for you. Y muchas veces simplemente reconocer eso cambia todo para ti. Which was my case. Que fue mi caso, justamente. And now you have a horse. Yes. Y ahora tengo un caballo. And I have been riding for a year. Y llevo un año montando. And I would love to invite everyone to the classes you have. Can you tell us a little bit about them? Y lo que me gustaría hacer es invitarlos a todos a las clases que tiene Suzy en Europa. Y si les puede contar un poquito. So I just want to say, before I talk about the classes in Spain, I just want to say there are many conscious horse, conscious rider facilitators around the world today. Y lo que quiere decir Suzy antes de hablar de las clases es que hay muchos facilitadores de caballo consciente, jinete consciente en el mundo el día de hoy. And you have Elena, who speaks Spanish, who can facilitate you in Spanish. Incluso Elena, o sea yo, que puedo hacer la clase en español. So it is not about where the class is or if you have to go to that particular class. Please always ask yourself and your body which class would be a contribution to you. Y no se trata de que vayas a una clase en específico, sino que te hagas preguntas a ti mismo y a tu cuerpo, ¿qué clase es una contribución para ti? Wow, I love that. But anyway, let's talk about it. So we're actually going to be in the south of Spain in October. De hecho, vamos a estar en el sur de España en octubre. And we're starting out with a 2.5-day Conscious Horse, Conscious Rider class. Y empezamos con una clase de 2 días y medio de caballo consciente, jinete consciente.
And that starts on the 15th of October. que empieza el 15 de octubre. And it is facilitated by two people, by myself and Lisa Bengtson. Y es una cofacilitación de dos facilitadores, que es Suzy Godsey y Lisa Bengtson. So this is we're going to be in a place where Lisa has facilitated many times, so we know the horses. Es una sede que Lisa ha usado para facilitar varias clases, así que ya conocemos a los caballos. And it is beautiful. I have not been there, but the pictures are amazing. Y además es extraordinariamente bonito. Está cerca de Cádiz y a pesar de que Suzy no ha estado ahí, les podemos enseñar fotos. Está precioso. And then we have 1 day break, and then we have a 3-day conscious horse, conscious rider facilitator training. Y también tenemos un entrenamiento para facilitados certificados de caballo consciente. And oh, sorry. No, it's good. That class starts on the 19th, and our prerequisites for that class is that you have to be a Access Consciousness certified facilitator. Y ahí el tema de esa es que tienes que ser facilitador certificado de Access Consciousness para tomar esa clase. But if you just want to come to the 2.5-day class, there are no prerequisites. Pero la clase de 2 días y medio no tiene prerequisitos. And then if you want to stay for the SE horse class, which is exactly a week later on the 23rd and 24th, you only need to have foundation for that. Y después viene una clase, una semana después de la de 2 días y medio, que se llama SE Caballo, que solo requiere fundamento para tomarla. And that class is all about body work. So in the SE class, we will touch the horses' bodies, we will work on them, and it's all about that. Y esa clase es todo acerca de trabajo con el cuerpo del caballo. Entonces, en esa clase se toca el caballo, le hacemos procesos de cuerpo, le hacemos muchas cosas a los caballos. So I'm very excited for the Spain tour. Entonces, eso sí que está muy emocionada por el Tour de España. Can you tell us a little bit more about SE? Because I know that you created this modality. Dios, si nos puede hablar de SE, que es una modalidad que ella creó. SE came about from me working on Gary and Dane for many years. SE surgió al estar Suzy trabajando con los cuerpos de Dane y de Gary, que son los co-creadores de Access durante muchos años. And it basically is just something that showed up from the energy of Access, consciousness, body processes, as well as just an energy that was available that is really hard to explain. Y es una energía que surgió como a partir de los procesos de cuerpo de Access, pero como es una energía, es difícil explicarla con palabras. But what it seems to create is space in the body that allows the body to let go of any restrictions that were created by judgments. Y lo interesante de esta energía es que parecería que ayuda al cuerpo a soltar todas las restricciones que hayan sido creadas por los juicios. I love listening to you, Elena. It sounds so wonderful. Dice que le gusta escucharme hablar español, que suena lindo. Thank you. And for example, if I have a horse that has some pain in a hand or something because, I don't know, she's older, or you can work on her. And I know you have told stories in many classes, but I would love if you could share a story with us about SE. Hola, Lisen. Hola. Oh, por cierto, hola a todos los que están diciendo hola. Hello to everyone who said hi. Yes, do you want to translate what you just said, or? I just said hi. Okay, no problem. Okay, so basically, you know, me sharing a story about SE on horses. So I was working on Gary Douglas's horse in Costa Rica. Entonces, nos va a contar una historia de Essie. Dice que una vez estaba trabajando sobre un caballo de Gary Douglas en Costa Rica. And the horse was swinging his hind leg in a very funny way across.
Y lo que hacía el caballo era como que movía una pata de una manera muy rara, como la atravesaba. And so I worked on this horse for a few days, and then all of a sudden I said, "Did you create this on purpose?" Y llevaba algunos días trabajando con el caballo hasta que le preguntó al caballo, oye, ¿tú creaste esto a propósito? And the horse was like, "Yes." Y el caballo dijo, sí. And I said, "So what did you create with that?" Y entonces le preguntó Suzy, bueno, ¿y para qué creaste con eso? And he said, "Well, I got away from this other trainer." Y dice, así me pude liberar del entrenador que tenía. And I said, "Well, are you where you want to be now?" Y le pregunté, ¿ya estás donde quieres estar? And he said, "Yes." Y dijo, sí. And I said, "Well, maybe is it time now to give it up because you will not win any competitions with this funny leg." Y le dije, bueno, ¿y qué tal si ahora lo sueltas? Porque con esta pierna tan rara no vas a ganar ningún concurso. So he said, "Oh, he didn't know." Y dijo, uy, no sabía. So I kept working on him for a few more days, and that's when it started to open everything up. Y entonces Suzy siguió trabajando con él algunos días y eso empezó a abrir todo, absolutamente. And so after 6 treatments, he could swing his leg just normal, and it never went back to this other weird way of doing it. Y después de 6 tratamientos empezó a caminar normal y ya nunca volvió a hacer lo que estaba haciendo, que era muy raro con su pierna. And so, Elena, you were talking about you have an older horse that maybe has some pain, and can Essie help with that? And yes, anytime there is a restriction in the body, Essie can be a contribution. Y entonces yo le había preguntado si tienes un caballo más viejito y tiene alguna restricción y puede funcionar, y dice que sí, que puede ser una contribución. And so it's not that Essie is the answer to every body problem, but it is a question that can change the body. Y entonces esa no es una respuesta a los problemas del cuerpo, pero es una pregunta que puede hacer que el cuerpo cambie. Oh, I love that. And they are saying, come to Puerto Vallarta, come to Ecuador. I am in Puerto Vallarta. Ahorita estamos en Puerto Vallarta, pero without the class, we need the class. I hear you. Yes, let's do it. Let's do it. Yes. Entonces hagamos clases en todos lados. Dice, as well as us, he needs his kind of bars sessions, sorry. Dice que así como nosotros que nos hacemos barros, el caballo necesita su propia sesión. Thank you so much for all this information. And gracias a todos por estar acá el día de hoy. Y recuerden, en España empezamos el 15 de octubre. Hay 3 clases fabulosas. España actualmente no tiene muchos requisitos para entrar. Es muy fácil entrar. Están abiertos al turismo. Hay para algunos lugares piden vacuna, para otros lugares solo piden prueba. Pero, bueno, si les parece interesante y si además les gusta la comida, en el sur de España se come muy bien. I'm telling them that it's easy to get into Spain if they are not in Spain. And also if they like food, the south of Spain is a very good place to eat. Yes. Thank you for your time, Suzy, and for all your knowledge. And thank you, Elena. See you very soon live. Thank you so much for having me, Elena. What a wonderful time. Thank you. Yes, thank you. Gracias a todos, chicos. Nos vemos prontito. Hasta la vista. Ciao.